sus mandibulas, chascuran, in locu, su especie, concido aba, una sonrisa. El asunto, es simple, anuncio trel. Su introductor, tradoyo su language, quimico. A palabras, culas de muses, pudieran entender. Tres asentamientos, humanos.ocup. Mos, donas de cría. Q pertination, al dominio, hace. 12.000 ACOs. Enviamos advertis. Los ignoran. Aquiamos seguin la ley antigua. Murmul sona, onda recorrio, la cámara. La pantalla holográfica, superior mostraba imágenes de las colonias, destruidas. Nua veta Scagnoni Port Aldrin, 17.000 muertos. Los edificios no quedaba más que metal chamuscado y cenizas. La emboscadora, Lisa Chen, de la Tierra, estaba sentada en la zona de la delegación humana. Con el rostro, enrojecido.completamente inmóvil. Vestia, un centralo traje gris, sin ms adorno, q en pequego, broche, mostrando la tierra y su luna. Sus manos descansaban sobre el escritorio, frente a ella con los dedos entrelazados. No miró a las imágenes. Embajador Chendio, el presidente del Consejo, su forma, cristalino cambiond, de calamayantres, hablaba. El Consejo reconoce a la delegación humana. Chuis, ¿cuál fue la respuesta de la tierra ante esta tragedia? La cámara quedó en silencio. Todas las especies presentes conocían el Guayan. Los humanos preterian. Exigirían reparaciones. Pedirían sanciones. El Consejo formaría un comité. Seguirían meses de negociaciones. Así funcionaba la política galáctica. Chen se puso de pie lentamente. Ella no estabalta, sobre todo comparada con muchas de las especies de la cámara. Pero algo en su forma de moverse, llamaba attention de todos dirigit a ella. 17.000 civiles. Dio en voz baja. Su voz resonó en el cámara, a pesar de su suavidad. Tres colonias. Mi hija vivía en Nueva Toscana. Ali en su aba. A niños, 5 to 10, a 18 acos. Les enseño historia de la tierra y música. Trel volvió a chasquear las mandibulas. Es lamentable. Pero ya se les había advertido. No he terminado de hablar dio Chen. Su voz no se había alzado ms. Pero atravesó las palabras de Trel como una cuquilla. El embajador Zarquizgardo, silencio.la sorpresa, se reflejó en el leve movimiento de su antena. Chen observa lentamente la cámara, encontrando la mirada de cada una delegación. La tierra ha sido miembro de este consejo durante 200 usos. Tenemos comerciado de forma justa. Hemos honrado nuestros acuerdos. Hemos buscado la paz en cada oportunidad. Muchos de ustedes nos han de conos que los humanos somos demasiado blandos para esta galaxia, demasiado confiados, demasiado debios. Hizo una pausa. En el silencio, siguientes palabras parecha, resner desde las mismas paredes. Hoy se han equivocado. No usted sena presidente, no est concesio. Y la señala. A trel sin mirarlo. Atacaron a nuestros hijos. Mataron familias mientras dormían. Pensaron que
nosatrasna go shiratial. Che otra cosa hareas. Exigio, terrell, no teens, flota, in, nuestro territorio. No, teni, presencia, militar, ENN, radio D 50 ASOS, luz del dominio. Sois comerciantes y agricultores, no guerreros, chen finalmente se giro para morar, directamente al embajador Zarquith. Para por, un instante, algo brillo en sus ojos. Algo antiguo frío y absolutamente despiadado. Luego desapareció y ella, de nuevo, no era MSQ una diplomática de mediana edad con traje gris, has despertado algo que debería haber permanecido. Dormida, dio, en voz baja. Se levanta la sesión. Recogió sus papeles. Se dio la volta y salió de la cámara. La delegación humana la siguió en completo silencio. Tras ellos el caos la situación, estilo cuando los especies comenzaron a gritar, preguntas y exigencias. Nuna cabina de observación privada, muy por encima de la principal en la cámara. Un ser ancestral observa, como los humanos se marchaban. La anciana vesta de la Valeria existía desde Shatidian ling ecos. Su forma, cristalina, palpitaba, con suavidad. Una luz, propora la envolvió, mientras se volvía hacia su giovane ayudante. No lo saban, dioen, vespaja, sabis che, anciano? Preguntó el ayudante. Chuzong realmente los humanos. Los Zareth, Saratha, a civiles. Objetivos fáciles. No sa, nada de dragones. La confusión de la odunte tino su rostro, de un azul, pálido. Izo una, criatura, mitológica, humana criatura. Reptiles que escupen fuego. Según el folklore de su mundo natal. La luz devastada, pulsa más oscura, casi violeta. En su especie esto indicaba una profunda preocupación. Metallologia letters. A los humanos les encantan sus mitos. Pero también aprenden de ellos, hilos. Y llamas, olvidan, su propia historia. No lo entiendo. anciano.l. Ser ancestral se volvió para observar la sala del Congreso de abajo. Donde Trelix exigia, agridos que alguien explica, lo que quiso decir, el humano. Lo harás. Todos lo haremos. Yo estaba cuando los humanos se unieron a la comunidad galáctica. Yo estuve presente cuando firmaron los tratados y abrieron sus colonias. Fui el único que les preguntó. El derecho a pregunta. Les pregunt cómo se defenderían si los atacaran. Sabes que es lo que hacen ser humano. Melodió el negociador. La luz de visitara parpadeó. Un signo de emoción recorda el sonrío. Dio ya lo somos. En ese momento no lo entendí, pero pregunt por aclaración. Dio. Todo ser humano que vaya a los estrellas sabía que podría ser llamado. Todos somos civiles. Todos somos soldados. La galaxia llamas nos verá venir. La luz del Sida, parpadeó con incredulidad. Esa es imposible. Tenemos inteligent en cada colonia humana. Sus maestros, agricultores, comerciantes, ingenieros, gente normal. Says, visitada asincio. Lo son. ESOEs, lo Q, lo hace, perfecto. Abajo, Treles, Seguia,
ali gritando, pero, vishara, noto, algo, culos, zark, no. Varias embajadas de especies, ms antiguas, se marchaban, nsilencio. CIO.la Cámara. No se dirigian. Hacia la delegación humana. Se dirigian, hacia la suya propia naves, preparandos para efesus. Ciudadanos del espacio zarquitha. Lo sabian los ancianos siempre lo superan. Cuando los humanos hablaban en voz baja se marchaban sin discutir, no era rendition, era preparation. Los dragones estaban despertando. 3 semanas antes del ataque, Nueva Toscana era famosa. La colonia estaba sentada en un planeta con dos soles. Lo que significaba que los puestos de sol pintaban el cielo con colors. Que la tierra llamas había tenido morado, y naranja, rojo intenso, todo. Maria Chen estaba de pie afuera de la escuela de su hija, esperando para coger a los niños de su clase de música. Tenía 17 años. Había vivido en Nueva Toscana durante 15 años. Antes de eso había vivido en otras 3 colonias. Tenía una panadería letters en el distrito principal. Sus ralos de canela eran famosos en todo el asentamiento. Tenía amigos vecinos una vida. Ella también tenía un pequeño dispositivo implantado detrás de la oreja izquierda. Lo revisaba cada mañana al despertarse, haciendo funcionar su paso el dedo por el punto. Había permanecido en silencio durante 15 años. Esperaba que siguiera así para siempre, pero lo compraba de todos modos, todos los días. En el presente, 72 horas después, el embajador Chen salió del Concesio Galáctico. El centro de mando milita de la tía pareja, tranquilo. Eso fue portacelo. Los hombres y mujeres que trabajaban en sus puestos hablaban con voz nadie gritó. Nadie se apresuró. Pero cada persona en esa habitación estaba haciendo decisiones que remodelarían la galaxia. El almirante James Kowalski se enconsola central, observando el flujo de datos a través de pantallas holográficas. Tenía los ecos. Tenía el pelo canoso, y arrugas permanentes alrededor de los por. Hober pasado décadas. Mirando pantallas. Parecía el abuelo de alguien. Parecía inofensivo. Estado dio en voz baja. Todas las evacuaciones civiles de la base de Zarca está completada en Bifingiosen. Segni informo en oficial. Población restanten 48 horas desde la recogida. Protocolo Dragon activo. Primera tanda recibida. Código de autenticación. Recibido Hasilio minutos. Los 743 agentes han confirmado su recepción. Y activation. Kowalski asintió lentamente a su alrededor. Los oficiales continuaron su trabajo. Una joven teniente de una estación cercana Paladicio. Era la primera vez que presenciaba el protocolo del dragón. El latino sabía que existía, pero Saberwyver eran cosas distintas. Cenar. Pregunto ella en voz baja. ¿Es cierto? De verdad exista. En todas partes? Kowalski la miró. Su expresión no era hostil. Cada colonia humana los teniente. En cada estación
En cada puesto comercial. En cada nave, que viajan fuera de los sistemas centrales. Son voluntarios. Se forman durante 5 años, luego seguan con sus vidas. Y esperanchu. Acu alguien comita, el mismo, Aracu, Zarkith. La galaxia, Y47 sistemas, Zarketh diferentes. Los humanos recibiaron mensajes. Los mensajes llegaban a través de sus implantes, invisibles para cualquier sistema de monitoreo. La red de inteligencia Zarketh, una de las cel más sofisticado del espacio conocido, no detectó nada. En Zarketh Prime, una mujer humana, Lama de Sara, o Conquo, terminó su turno en el centro de comunications. Lavaba Trabu, ando ali doce ecos, sus compañeros, la conocen como Sally. Les traía comida de su cochera. Les enseñaba juegos de cartas humanos. Se ría de ellos sus bromas. Tenía 40 ecos. Tenía os ambos, y una sonrisa cálida, el implante, inicio, un pulso. Luego 3 pulsos rapidemni, y luego una vez ms. Código de Authentication Dragon Alpha 7. CONFIRMADO. Hoyos de Sara cambiaron. No físicamente. Seguían siendo del mismo color marrón de siempre, pero algo en su interior se transformó como una puero que se abra en una habitación oscura. Regresó a su pequeño apartamento. Preparó la cena, un sencillo plato de pasta comía despacio, pensando en María Chen, a quien nunca había conocido, pero que había vivido en Nueva Tuscany. María había hecho lo mejorlos de Canila en 3 sectores. Sara había leído su expedient una vez, hiatos. María se había formado en el mismo centro que Sara lo había hecho solo 7 ecos antes. María estaba muerta ahora. También lo estaban otros 742 dragones que habían estado destinados nesses 3 colonias. Habían sido panaderos, maestros, estibadores, y agricultores, y habíanto lo que se sabía hoy podría suceder. Después de cenar, Sara levantó las tablas del suelo su apartamento. Debajo de los había un recipiente salado. Dentro de recipientera, un equipo que no había tocado en 12 años. An arma que no existía en ninguna base de datos. Herramientas diseñadas para sabotaje, falsificación de identidad, compuestos químicos, todo lo que necesitaba lo ensamblo, todo metódicamente con menos firmes. Luego se puso a trabajar en el comando, militos arcade del puesto de avanzada gama. Un conserje humano llamado Marcus Webb limpiaba los pisos todos los días de noche. Lavaba nuvecos en trabajo. Era invisible. Nadie la prestaba atención al personal de limpieza. Marcus recibió su código de authentication, mientras fregaba el pasillo exterior de la estrategia principal habitación, terminó de fregar todo el pasillo, vació el cubo. Él devolvió sus provisions al armario de almacenamiento. Luego camino hasta el centro de distribución eléctrica. Pasando por alto Trashabia, dedicado nueve cose, aprender los sistemas de seguridad.
Había colocado un dispositivo del tamago de la luna de su pulga en el real principal en el horas se activaría letters. Todo puesto de avanzada se quedaría sin energía durante exactamentecho en dos. Eso será basta. En la estación mercanti Krell. An inspector de carga humana llamado David Prizabia, pasado ocho ecos revisando manifestos de envío. Era minucioso, abrido y completamente olvidable, sanaba, conzarketh, traders, dos veces por semana, lo consideraban un amigo. David recibió su código mientras comía almuerza en la cafetería de la estación. Termino de cama. Regreso a Trabio. Al final de su turno, realzo un pecago ajuste en el manifiesto de tres books. De carga q, partian hashia za, rk eth, dot ins, tal, acio, nes, militares. Las naves explotarían en el espacio de salto? No habría. Nada. Supervientes. Los zarkith culparian en fallo del equipo. Nunca sabrian q David había pasado 8 ecos esper ando.nes momento. De volta en la tierra, la mirante Kowalski observaba como legaban las uniformes. 743 dragones se habían activado. Tibai Citracen humanos se habían ofrecido como voluntarios para vivia entre ellos enemigos potentials. Constravidas ali, esper, ecozo, decadas, por anuna, sinal cutal, vez nunca league. Senar dio an official, mensage de la galaxia. El concilio, exige saber cho estimos. Planeando. Digonals q estimos buscando solutions diplomáticas, du coel, sski. Suvos ira monotona. Digonals q estimos, organizando ayuda humanitaria para las colonias afectadas. Digonos lo qc, septo la verdad, qisq, Kowalski miro, la pantalla holográfica, q mostraba, el espacio de Zarketh. Cientos de las marcas indicaban las positions de los dragones. Cada marca representaba a un humano que parecía inofensivo. Que actuaba de forma inofensiva que tenía integras en la comunidad que las radia. La verdad es que los Zarketh mataron a nuestros hijos dijo en voz baja. Why? Ahora van a descubrir tresucid cuando se despertan los dragones. El teniente de antes la miro pantalla. Ya se estaban recibiendo datos. Interrupciones en las comunications de los sistemas de Zark. Cortes de energía. Inquipus falos. Pequegas cosas insignificance. Solo que ocurrían en todas partes a la vez. Isia, impezo, verdad. Susiroela. Kowalski asinthio. Impezo en el momento en que dispararon contra Nueva Toscana no lo sabían. El líder guerrero Custal tenía problemas para dormir. Esto era inusual para un comandante zarquí. Su especie solo requería 100 horas de descanso por ciclo, y rara vez socaban, pero durante las dos últimas noches, Custal se había encontrado desperto en su cámara de descanso, con las mandíbulas crujiendo, nervioso, algo andaba mal en el dominio. Lo sencha como nano dat se acercaba una tormenta, en form, exigio. Al entrar en el centro, demandó su oficial guerrero bruscamente, Haitiatensian.
Cuatro repetidores de comunicaciones han fallado en las últimas 6 horas. Declaró su oficio de inteligencia. Estamos redirigiendo mediante copias de seguridad, pero los tiempos de respuesta son lentos. Filoto equipo desconocido, guerra líder, los técnicos están investigando. La antena de Crashell se movió. Ims. Tres depósitos de suministros han reportado anomalias. Nada específico inventaria discreens. Ligeras fluctuations de energia letters. Leave. Set. Lighter de guerra. Nada equimanaza las operations. Pero todo está sucediendo a la vez. Cresto termino. Sus mandibulas chasquirin rapidamente. Unicinal de agitación en su especie. Donde están ocurriendo estos incidentes? El oficial de inteligencia, seco en mapa, despacho del dominio. Aparecieron marcadores rojos en cada ubicación. Estaban dispersos en 47 No hay ningún patron, dio el oficial. No hay concentración de incidents. Es aleatorio. Pero crecel iluminando el mapa con crecene. Horror. No era casualidad. No se sabía busca. Cada marcador estaba en un lugar donde trabajaban personas. Personas que lavaban ali, ecos. Personas que habían superado todos los controles de seguridad. Trem los expedientes personales de todos los humanos en el espacio del dominio. Dio en voz baja ahora, a lo largo y ancho del dominio. Los dragones se movían. Serra Oconqua, entró en el Centro de Comunicaciones para su turno. El sonrió a sus compañeros de trabajo. Preguntó por sus familias. Trajo pastelas, que había horneado la noche. Anterior, todo transcurrió con toda normalidad. Salvo que durante las siguientes 8 horas realizó 17 pequeños ajustes en la comunicación sistema. Ninguno de ellos se notaría de inmediato. Cada una parece una actualización de software o en mantenimiento rutinario, revisado. Serra. Había pasado 12 ecos aprendiendo cada detalle de este sistema. Ella sabía exactamente donde correr. Para cuando terminara su turno. La comunicaciones militares entre sí sistemas zarcastarían con un retroso exacto de 47 segundos. Insignificant para el funcionamiento rutinario, pero más que relevante, durante el combate, el dispositivo de Marcus Webb se activó puntualmente. El puesto de avanzada gamma quedo a oscuras. Durante 40 segundos, las luces de emergencia se activaron de inmediato. Los generadores de reserva cobran vida con un rugido. Los agentes de servicio apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que se restó bleciara la energía por completo. Pero en esos 40 segundos, Marcus había entrado en el centro de mando. Accedió a 3 terminales seguras. Y descargó todos los planes tácticos que el dominio tenía para la humanidad.espacio. Las guardias nunca lo vieron. Estaban demasiado ocupados lidiando con el apagón. Él había regresado a su puesto de conserje armario antes de que volvieran las luces. In Merchant Station Krell, David Price naves de cargas sabatidas saltaron al hyperspacio.
Tres horas después, exploding, Zarquith investigo. Encontran lo, Q David Queria, Q encontran, Prubas de enfalo, de mantenimiento. Por parte los trabajadores de Zarquith. Nunca, sospecharon del inspector de carga que había presentado los documentos de certificación originales. El líder de la guerra, Crestel, revisó el expediente del personal humano. Miles de humanos vivían en el espacio del dominio. Profesores, comerciantes, técnicos, estibadores, cocineros, limpiadores. Todos lavaban aliacos. Muchos tenían familias. Niños nacidos en el espacio de Zarquith. Que nunca habían visto la tierra. Hagan las verificaciones de antecedentes. Ordeno. Retrocedan hasta cuando llegaron por primera vez. El oficio de inteligencia trabajaba frenéticamente. Lido de Guara, estos archivos son extensos. Todos los candidatos fueron examinados por nuestros mayores investigadores. Ningún perfil resultó sospechoso. No tenían antecedentes militares, entrenamiento de inteligencia. Son civiles. El guardia, personal de Cato, un guerrero Zarquith, llamado Velarque, Javier Servio, Durante, Archeos, Cosqueo, Las Mandibulas, and señal de aprobación. Los humanos son débiles, líder de guerra. Esta la paranoia es injustificada. Cashel se giró para mirar, a velar, su guardia, era grande. Incluso, para los estandares de Zarquith, fuerte leo fiable. Cuánto tiempo leveza a mi servicio velar. Ventecos, jefe de guerra. Desde que recibes tu primer mando, acaso te he guiado mal alguna vez. Nunca, comandante. Entonces, confía, ahora mismo, algo anda mal. Los humanos. Few entonces cuando velar se movió. Fuimos rápido QL, cerebro de cristal, no podía procesar. Un instante antes su guardia estaba firme. Al instante siguiente, undola intenso, lo invadió. A través del tórax de cal. Miró, hacia abajo. Y vio. La joya de velar sobresaliendo. De su pecho. Atravesando su corazón, lo siento, dio velar, en voz baja, de verdad que lo siento. Era un buen comandante. Creció intento, hablar pero su, traductor, falaba, al igual, que su cuerpo. Logró articular una palabra, como mi nombres. Invalar. El guardia dio, soy Vincent, Acoy, Lavo, Aqui, Arsha, Agos, Agos, Dos, Ukos, Dos, Acos, Octos, Acos, Antes, Decumi, Asignarin, Ajusted. Tengo esposa hijos. Vivido como, Zarquith ms tiempo, del que vivi como humano. Pero cuando llegó la llamada, hizo una pausa, tatataran, e der lin, de los nuestros, includa mi, hermana. Ella ensalaba música. En Nueva York. Tiscagnani. La visión de calce. Desfinacilators. Su último pensamiento, fue una, terrible comprensión. Los, humanos, no habían, enviados aldas. Se habían enviado ellos mismos. Cada colono era un agente potencial. Cada comerciante podía ser un arma. Tras cada, rustro, amigable podia, esconderse, un dragón. El dominio ignoraba, quien aguardaba, Vincent aguardaba, Vincent acoicera los ojos, del líder, de la guerra con respeto. Luego activo el comunicador que había lavado durante archar ecos. Oculto en lugar donde, Zarquith jamás,
penso buscar. Dragon T. Omando. Objetivo principal. Eliminado. Procediendo a los objetivos secundarios. En la galaxia. La sala del consejo. La anciana Vastara. Observaba la sesión de emergencia. Con hoyos ancestrales. L. Representant desarquith, grit, ABA, dot, SOBRE terrorismo. Y attacks cobardes. Atras especies, exigian explications a la tierra. Embajador, chen por manisha, sentada con calma, durante todo el tiempo. Cuando finalmente hablo, su voz, fue suave. Les advertemos Dio. Les dijimos. Quahibias despertado algo. Pensaste que era una metáfora? Pensaste que estabimos fanfarón? Indo. Están asesinando a nuestra gente. Grito el representan desarque. No corrigio chen. Estamos desmantelando su. INFR AESTRUCTURA. Tu dos los objetivos han sido militares o estratégicos. A diferencia de nosotros no matamos civiles. Los humanos entre nosotros siempre han estado ahí concluyo chen. Durante décadas, viviendo al lado de tú, trabajando contigo, integrando en tas comunidades. Y nunca lo supas, eses, el punto. Ya no puedes distinguir entre amigo y enemigo. Cualquier humano, QVs, podría ser un dragon? O simplemente podrían ser, en panadero, QH spoonpan. Como los sabrás. La sala se sumió en el cielos, pero visera notó algo. Chen no se regodiva. Parecia cansada, triste. Esto no era un triunfo. Era, NECESIDAD, ser, ancestral, lo compreneo, intenses. Los humanos no lo deceben. No lo disfrutaban. Pero, oin, así, lo harían, porklaw, alternativa, era ser víctimas. En la tierra, el almirante, Kowalski, recibió informes de bajas. Sherwood, dragon shabian muerto en combate. Quinsagentis, que habían vivido en secreto durante yacos. Que habían completo, conzudaber cuando se les había llamado, que nunca volvería a casa. Le acata nombre con atención. Escribía personalmente a sus familias. Era lo mínimo que podía hacer. Cara lo, señor de un oficial, en was, baja. Los zareth estén, empanzando, entrar, en pánico. Estimoso ver un armamento, de la segunda, en todas las instalaciones principales. Kowalski asintió. Bien, queremos infundir miedo. No, venganza, pero para que lo entiendan. No se atoca a niños humanos. Y se sale con la suya. En un pequeño puesto minero en los confines del espacio Zarquez, una geóloga humana llamada Patricia Williams recibió la noticia de que su hija había muerto en la estación de Bremen. Lo sabía desde Tasha 3 días, pero no podía reaccionar, no podía lograr, no podía dejar de traviar. No, hasta que recibió su código de autenticación. Entonces, loro solo un minuto. Luego el seco, las lágrimas, recogió sus herramientas, y se dirigió al reacto principal de la instalación minera. Ella se había encargado de su mantenimiento durante 11 años. Conoce cada circuito, cada sistema de respaldo, cada protocolo de emergencia. También sabía exactamente cómo hacerlo. Failure de forma segura, forzando una evacuación,
Pero, sin causer, danos, anati. La operación monotequidaria, paralizado durante meses. El dominio perdería un recurso critico. Patricia puso el temporizador, y evacuó contados los demás observer en des la lanzadera como se apagaba la instalación. Incapatas de Zarquith estaba sentado a su lado, confundido y preocupado, pregunto, ¿to podría causar semejante fallo? Patricia se encogió de hombros. Los sistemas envejecen, las cosas se rompió. Nada. No menciono que nada se había roto. Todo funcionaba exactamente como ella lo había diseñado el mensaje del alto. Mando Zarquith se transmitió por todos los canales de la galaxia. Líder supremo mismísimo, Thronol apareció en pantalla. De con sus placas, de Hauken marcadas, por las cicatrices, de cientos de batallas. Humanos de la tierra, el comenzo su, voz amplificada por traductores a 1000 idiomas. Habéis librado una guerra de cobardes contra nosotros. Os escondís entre civiles. Ataque desde las sombras. Esto se acaba ahora. Detrás de él aparecía imágenes. Armas biológicas, virus Q, Desmond, Sayudes, atmospheric inverters, Q Valverian inhabitables, Los Mundos, seasons sus attacks de inmediato. Continue Throcknell, recurden. Sus agentes. Sumtens a la justicia del dominio, o desplegaremos, estas armas, contra, todos los mundos, habitados, por humanos. Eustedestian 48 horas. La transmisión terminó. La galaxia contuvo la respiración. En la tierra en el centro de mundo, el almirante Kowalski vio el mensaje 3 veces. Luego se dirigió a su personal. Consegan un seguro. Al canal de la flota, a todas las naves. Q pase la lista de dragones. Senardio con Catella, un joven oficial. Sino desplegoren. Esas armas, no lo harán. Dio Kowalski, rotundamente. Como puedes estar seguro? Porque estén aterrizados. Estén rodidos DNM, agos invisibles. Su infraestructura se desmorona. Sus comandantes can encom. Dormir. Esta. Amenaza es. Desesperation. Pero si te equivocas. Kowalski la miro. Su expresión era ms dura q. La de electamas lo huberin visto. Entonces nos aseguramos de q nunca tengan la oportuna de dispara un solo arma. Preparan la operación luz del de letters. Center. Eases el despliegue completo de la flota. Nunca hemos revelado toda nuestra capacidad militar. Los Zarquithquairon. Vernos. Mosquiduyo. Bien. Demostramisos. Lo Q. Realmente. Somos. Archersif. Horas dispus. La flota terrestre. Emergio. Del espacio. De salto en el limit. Del territorio de Zark. No se trataba de los pequeños grupos de patrulla que la galaxia utilizaba para ver. No los buques mercantes de escolta que se habían vuelto familiars durante 2 siglos, sino toda la flota.
Cada uno era elegante, oscuro, construido, no para intimidation. Pero con absoluta eficiencia. Sus sistemas de sigilo los Haitian invisibles, a los sensors, desarcath hostel, momento, NQ, quarian, vistos, sus armas, eran lo sufficientemente precisos como para alcanzar una sola habitation de en edificio desde la urbeta, sin donar nada a su alrededor. Almirante Elena Vasquez comandaba desde el buque insignia defiant tenía Wusherbat ACOs. Nunca había decido este mando. Había pasado 30 ACOs en el servicio militar. Durante ACOs espero poder retirar sin haber disparo. Jamazun solo tiro en combate. Esa esperanza murió en nueva toscana. Todos los barcos se reportan listos. Su oficial táctico dio Abran un canal con zarc. Alto mando ordeno Vasquez. Máxima difusión. Cuero todas las especies de la galaxia oigan esto. Lider supremo throcnol apareció en pantalla. Detrás de él, su estado mayor parecía nervioso. Podían ver la flota humana en su pantall as habían realizado las proyecciones tácticas sabían lo que se avecinaba. Te atreves a acercarte al dominio. Entonces pregunto pero su voz carecia de convicción. Soy la almirante Elena Vasquez, de la flota de defensa terrestre dio, con calma. Voy a explicar algo muy claramente. Me escuchas, las mandíbulas de Throcnochasqui. Los dedos, con rabia, pero no dio nada. Ustedes mataron a 17. Ling ling ling, de los nuestros, continue Vasquez. Hombres, mujeres, niños, civiles que no te habioneta, salvo, existir. Luego, amenazaste, con matter, AMS. Así que, ahora te voy a decir sucede, exactamente, a continuación, una pausa, diondo QL silencio, se prolongara, de fondo, sus naves, maniobraban, hatio position, con precisión mecánica, nuestros dragones, han pasado los últimos, tushar, herastas montado, tu, infrastructura militar, han destruido, tas, reads decommunication, han sabatido, tasan eliminado, las líneas de suministro, y, a comandantes, clave. Lohan yecho sin mata, a un solo civil, neo solo, pork, a diferencia, de vosotros, nosotros savantandamos, la diferencia, entre objetivos, militares, y inocentes, cobardes, escondidos, entre civiles, no se escondidos, interrumpió Vasquez. Vivir, on, construir, on vidas, hicieron amigos, se integraron, a sus comunidades, cesaron, a nuestros. Hijos lo record, eran lo que, romente eran, hizo nois, cobardía letters, es estrategia, se inclinó, ligeramente, hacia adelante, ahora, esto, es lo cutano, losa, nuestros dragones. Podrán habor, hecho cosas, mucho peores. Tenían acceso a vuestros sistemas de support vital, vuestros hospitales, vuestros escuelas, podrían haber envenenado el agua. Podrían haber liberado agentes biológicos, podrían haber mataron a melones. Entonces, por chuno lo hicieron. Espedo uno de los asesores de Throcnol. Porkno, somos como ustedes,
dio vascas sensibilmente. No hacemos la guerra a los niños. No amenazamos a los civiles. Combatimos a los soldados. Y distramos a los malays. Infrastructura. Esa es la diferencia entre nosotros. Dio con ingesto. Y no bus imaginis aparecieron en la pantalla. Escaños de tala installation. Militar desarquith. Decada de pasito. De armas decada. De pasito de mando. Sabamos donde está todo. Lo sabemos desde haste ecos. Nuestros dragones han cartografiado todos los objetivos militares de territorio. Ahora mismo, podríamos acabar con tu la civilización y no horas. Los platos de throcno, vibrant, señal de extrema agitación. Amenazaste con un genocidio. No, Vasquez dio, les estoy explicando, la realidad. No quitamos su territorio. No quitamos tu subjugation, quitamos justicia. Estas son nuestras conditions. La pantalla cambió a mostrar un documento. Simple. Claro, devastador, disarmed completo, de fuerzas militares ofensivas. Se pueden mantener las capacidades defensivas para la seguridad interna. Operaciones a las fervis. De las tres colonias que destruist. Y los individuos que duran. La orden de atacar objetivos civiles serán juzgados.nn. Tribunal neutral. Inacceptable rugio throcnal. El dominio nunca me dejaste terminar, Dio Vasquez. Su voz no se había elevado, pero algo en el ajizo, que el líder, supremo guardara, silencio. A cambio. Earth proporcionará la tecnología, y los recursos para reconstruir su infraestructura. La ayudaremos en la transición. Tu economía letters. Nos aseguramos de que el pueblo no pase hambre. Les permitiremos seguir autogobernados. No queremos gobernados. A ti. Queremos que no vuelvas a atacarnos. Y si nos negamos, la expresión de Vasquez, no cambio, entonces nos vamos. Nuestros dragones están activos. Los 728 operativos restantes continuarán trabajando. Comer con la familia, arreglar los aparatos, ensunar a los hijos. Y nunca sabrás cuál de los dos es en humana dragon. YQ no es, MSQ, en panadero, Q hace, pan. Tu imperio se desmoronará por la paranoia. Mientras, tu la infraestructura sigue colapsando. No envidiarmos. El centro de mundo detrás de throcnal tinies. Hizo el silencio, says Asuse. Miraban anthrazucan en hora penis. Disimulado. La antina del lida. Supromo vibro. De rabia. Y miedo. No puedes Dio, no es posible. Tu no podamos tener tantas, agentas, verdad. Pregunto Vasquez. ¿Estás seguro? Cada uno quien se ofrece. Voluntario. Para la vida. En colonia. Sabe que. Podría. Ser llamado. Hemos tenido 200 acos para ubicar a nuestra gente su a entios. Cuantos dragones, crees, que tenemos, de verdad, 1000. 10,000. Te atreves a apostar. To civilization te permite encontrar los atados o que lo assimilara por un momento. Tienes 6 horas para decidir. Septa nostra terminos, o vivie, el resto de tu vida, preguntandot. Si la persona que te serve la comida te
va a matter myontras, derms tualechen. Corto, la transmission. En el punta del defiant, Vasquez ase, permitio centars, sus manos estabantum blubaligeramente, su official tacticos se acerco en silencio. Almirante, debimos, de verdad, tienen tantos, dragones, Vasquez sonrió, con cansancio, importa. Y los scrimos QC, SOEs, loq, importa. Why si se niegan? Si intentan desplegar, las armas, biológicas, entonces, las detendremos. Permanentemente, Vasquez desplegó las pantallas tácticas. Todas las instalaciones de armas desarcaste estaba marcado. Nuestros dragones ya están posicionados en cada sitio. Si intentan algo, esas armas, jamás, lanzamientos. Why? Horas y 6 minutos después, el alto mando, desarquith, envío, respuesta. Fue una sola palabra, traducida al lenguaje, humano, a cepta el, juicio duró 3 semanas. El Consejo Galáctico creó un tribunal neutral en la estación Unity, una estación espacial construida siglos A3, como símbolo de cooperación entre especies. El líder supremo thracnal y7 de sus comandantes, comparación, anti-juices, didoche, civilizations, diferentes. Las pruebas eran abrumadoras, communications Q, mostrobanadines, de attack, planes tácticos, Qtinian, como, objetivo, especifico, zonas civiles registros Q demostraban, Q conocen, las colonias, estaban pobladas por no combations. La emboyadora, Chen, asistió a todas las sesiones del ducio. Se sentó en la galería con las demás supervivientes observaba en silencio. Cuando llegó el veredicto culpable deduce los cargos elenolagrialators. Simplemente cerró los ojos un instante. La justicia no era satisfaction. Era necesario. Las condenas fueron severas. Cadena perpetua para los comandantes. El propio Threl no fue despollado de sus cargos data todo. Autorized y exiliado a un mundo. Remoto bajo custodio. Custodia lo seguieth, pasaría los siguientes. Usher ecos bajus provision partial. Asegurarse de que reconstruyan su sociedad sin amenazar a otros. Fiels a su palabra, la tierra, invigracias, e ingenieros, recursos, y yoada, la infraestructura, del dominio, se reconstruyó, mejor que antes. Los humanos, trabajarán junto con los ciudadanos desarquith, les enseña, nuevas tecnologías, y les ayuda en la transición de una economía militar e una basada en el comercio. Y desarrollo, Sarah Okonkwo, fue una de esas ingenieras. Regresó a Zarketh, prime al mismo, centro de comunicaciones donde había trabajado durante 12 ecos, ses compañeros, la reconocieron, algunos estaban vedados, otros asestados. La mayoría simplemente, confundida por chuvalvist, preguntó su antiguo supervisor. Después de todo, Sarah miró, equipo que una vez saboteo. Porque la guerra ha terminado. Ahora vin lo difícil. Constru algo mejor. Nosotros no puedo confiar en ti. Como? Sabamos que ya no eres un dragón? ¿Cu? No, lo saban, duyo Saracán.
sinceridad? Why yo no puedo decírselo pero puedo trabajar a Toledo. Puedo ayudar a lo que se rompió. Why tal vez, con el tiempo, también, se puedo reconstruir. La se onfianza. No fue perdón. En la Cámara del Consejo Galáctico, y la política de la galaxia había cambiado para siempre. La anciana Vishara se dirigió a la asamblea, su forma cristalina palpitando, con una luz azul constante. La humanidad nos ha enseñado una lección que muchos especies olvidarán hace mucho. El odio, lo más el adversario peligroso no es el que busca la guerra, sino el que se prea para ella, esperando no tener que la que llamas. La embajadora quien se puso de pie al ser reconocida. Parecía mercu hasiris meses. La muerte de su hagitinia marcas en el rostro que jamás se borrarían. No queríamos esto, Dio en voz baja. Hemos pasado 200 años intentando demostrar que se podía confiar en los humanos, que podíamos ser vecinos, pacíficos, construimos colonias, creamos familias, contribuyeron a la sociedad galáctica, YNN, solidarnos, lo arrebataron. Miró a su alrededor en la cámara, cruzando la mirada con cada delegación. Los dragones de siempre estuvieron ahí desde la primera colonia que plantamos hace 2 siglos, hace mucho tiempo, cada voluntario sabía lo que se le podía pedir que hiciera. Viveran vidas, iniras, tuvieran hijos, envejeceran, y mucho se retira en sin, habaroi nun, calalamada. Esperaban, no orla llamas. Pero ustedes estaban preparados para la guerra desde el principio. Comenzó la converso un delegado. Corrigio Chen. Estábamos preparados para la defensa. Hay una diferencia. No, escondimos armas en nuestras colonias. No construimos bases militares secretas. Enviamos gente normal. Q. Podría vivía una vida plena y también proteger a sus comunidades si fuera necesario. Eso no es agresión. Eso es supervivencia. Los delegados comenzaron a discutir, pero la anciana Vistara alzó un apéndice cristalino. Ella dice la verdad. Yo estaba allí cuando los humanos se unieron a nosotros. Les pregunto cómo se defenderían. Me dijeron que ya lo hacíamos. Pense que era confianza. Era realidad. Comprendieron algo que habíamos olvidado. La paz no es. La guerra es. La presencia de quienes están dispuestos a defenderla. La sala quedó en silencio. Finalmente, el orador se retiró. Su garganta. Al con suyo reconoce que la humanidad ha cumplido todos los términos del acuerdo con los zarcas. El asunto considera cerrado. Alguna objeción ninguna de cualquier especie. Quino aquellos que en el pasado habían considerado poner a prueba la determinación de la humanidad los habían abandonado en silencio. Plains. 6 meses después del juicio, Sarachen regresó a lo que quedaba de Nueva Tiscanoni. La colonia había desaparecido en eran cenizas, pero el monumento era hermoso. 17,000 nombres estaban grabados
En un moro de pedera, nagra q se extendia, el lo largo di, lambai mi. El muro se curvaba ligeramente, siguiendo l'arcade la superficie del planta. La luz la iluminaba perfectamente, haciendo QL nombre. Paratira brilla. Sara staba de pie frente. Adel nombre de su hija. Maria Chen, Sicherti Acios. Maestra, Panadera, Dragona. Eo. Totrage 2. Libro de recetas. Diosera. En vos. Baja. Coloco empaquego libro, disgustado, al pie del altar. Penselguin de Baria, Seguir, Haciendo, Esos, Ralos, de Canela, Detras, Diela, Oyo Pasos, Seguro y Voa en Jovan. Una mujer, quiza de unos 25, hijos, cuña el pelo oscuro, como su madre, abuela, preguntó la chica. Sara tenía nunca. Conoció a su nieta. En persona. María la había enviado fotos, pero vivían en sistemas diferentes. Ahora. Aquí está la huera. Real viva, y moraba. Hacer con una mezcla de esperanza y dolor. Alina Diosera. No era una pregunta. Abrió los brazos. Y la niña se metió en ellos. Se quedaron allí en largo rato abrazados. Frente al monumento. Finamento, Alina retrocedió. De verdad vas a quedarte a reconstruir aquí. Alguien tinku hacerlo. Serati yo Q. Nu Tuscany era el hogar de mucha gente. Puede volver a hacerlo. Quiero ayudar. Alina Dio, soy arquitecta. Puedo deshacer edificios. Puedo estar segura. Interrumpio, será con suavidad. Tano es necesario. Adra cualquier. Parte de la galaxia. Alina miró a su abuela. Luego miró a la monumento. Commemorativo. Con miles de nombres. Grabados en pedra. El nombre de su madre. Abuela. Puedo preguntar algo. Lo QC. De verdad eras un dragon? De verdad hacías to do? Lo que salía en las noticias? Q.O. Dice. Sara guardó silencio un momento. La habían hecho esa pregunta dos años. Veces. Nunca había respondido directamente. Pero esta era su nieta María Haja se merece la verdad. Si, Deo, simplement. Estive destinada in Zarkith, prime durante, doce acos, cuando la recibo, una lamada, hais. Locumi habien, on senado. Te arrepientes. Sara volvió a mirar el monumento conmemorativo. El nombre de Marialator, yo lamento que haya sido necesario. Lamento cada vida perdida en ambos bandos. Lamento que vivamos en una galaxia donde la llena personas como yo tienen que existir. Pero me arrepiento de proteger a la humanidad. No, Alina Asensio despacio, luego quiero ayudar a reconstruir. No como un dragon. Simplemente como alguien que cree que podemos ser mayores que nosotros debería ser mejor. Sara sonrió. La primera sonrisa sincera que había logrado esposar desde la muerte de Morialaters. Tu madre estaría orgullosa de ti. Ella también estaría orgullosa de ti. Eso espero, Dios será en vos baja, en la tierra, en el mismo edificio gubernamento, anadino donde el almirante Kowalski había activado el protocolo Dragon. Se reunió una nueva generación de voluntarios. Eran jóvenes,
idealistas, y eran plenamente conscientes de lo que estaban aceptando. Una instructora se encontraba frente a luz. Tendría unos 60 en os de cabello rubio y con la serenidad de quien había presenciado cosas terribles y sobrevivido. Vivera sin paz videas les deo tendras carreras familias amigos tendras sinigrate en los comunidades la mayoría os jubilareas sin habora recibido nunca la llamada. Vivera y moriréis como civiles y esois precisamente lo que queremos. Hizo una pausa mirando cada rostro, pero si liga la llamada ustedes recuerda quién eres. Eres el escudo que protege a la humanidad. Eres el precio que pagamos por la paz. Eres dragones y quemaras cualquier amenaza para nuestro pueblo. En joven levanto la mano. Señora, cree que alguna vez no necesitaremos dragones. Llegará el momento en que podamos ser simplemente colonos sin entrenamiento. El instructor sonrió tristemente. Eso espero. Es lo que todos esperamos. Una galaxia donde los humanos pueden vivir en cualquier lugar sin miedo, donde nuestros hijos pueden crecer seguros, donde nunca tengamos que despertar a los dragones, crías, que lo logremos, tal vez Dio, ella, pero no hoy. La galaxia ya sabe de nosotros. Saben de lo que somos capaces. Conocimiento es una forma de paz en su misma. Nadie quiere encontrar rigon si el humano que repara su nave es solo un mecánico o un dragón. Señaló la habitación. Inscribens. O bien ambas opciones son honorables, pero si te quedas, ten en cuenta que podrías pasar 48 viviendo una vida normal y luego es de recibirás la llamada y todo cambiará. No queda nadie. Comienza la construcción en New Tescagnoni. Serachun ayudo a planifica el nuevo asentamiento. Trabajo tanto con humanos como con Zarketh, algunos de los trabajadores Zarketh habían la Karen en el ataque. Algunos habían perdido familiares a manos de dragones humanos. Aún así trabajaron juntos, construyendo algo nuevo de las cenizas. Por la noche, se regresó al pequeño refugio que había construido. Sido deo, muniamento. Se sentó afuera a contemplar la puesta de sol. El cielo se tidi purpura naranja y rojo, como siempre tenía el libro de recetas de María sobre su regazo. Mañana empezaría insana otras, como hacer ralos de canela. Pequeñas cosas normales, es tipo de cosas que hacen que la vida valga la pena, merece la pena protegerlos. Los dragones volverían a dormir, pero nunca desaparecerían. Ahora estaban integrados en la sociedad humana, invisibles y omnipresentes. Maestros, panaderos, estibadores y ingenieros vivían vidas plenas mientras esperaban una llamada que decían que nunca llegara. La galaxia lo entendía letters. Ahora la humanidad nadibles. La humanidad era paciente. Construían, crearían y contribuirían pacíficamente durante siglos. Pero
Atacar, Suslas, Ninos, Los Dragones, Despertarian, Wyla, Galaxia, Ardiro letters?